Today's video guys, interview questions noong nag-apply ako bilang isang LPN and RN dito sa Canada. So, disclaimer lang no guys, gusto ko lang sana sabihin sa inyo na itong mga interview questions na to, it can differ from facility to facility, it can differ sa anong in-applyan mo. So, ako, ang in-applyan ko dito is yung LPN tsaka RN. So, since LPN and RN in-applyan ko, mixed medical and behavioral questions yung mga tinanong nila sa akin. Nung nag-apply ako, nagsimula kasi ako dito as caregiver, tapos naging nursing attendant. Nung nag-nursing attendant ako, nung nag-apply ako sa facility at saka sa government facility, ang tinanong nila sa akin, mostly 99.9% is behavioral questions. And then the rest is yung mga personal history ko na. So, para sa may mga questions kung paano mag-apply, kasi nasa government ako, i-try mo muna sa mga private assisted living, sa mga seniors home. Doon kasi ako nagsimula eh. Tapos, kumuha ako ng 1-year experience doon and then nakapasok na ako sa may government hospital. Doon ako nag-start as a healthcare aide hanggang sa naging LPN, tapos naging isang registered nurse. Tapos ngayon, registered emergency nurse. So, ayun ang ginawa kong parang naging ladder ko, naging footsteps ko. Parang eklabo, di ba? Pataas ng pataas. So, kung gusto nyo, ayun yung gawin yung steps. Yung iba kasi, ang ginagawa, gusto nila agad makapasok sa government hospital. Pero, doable naman yun kung meron kang kakilala or kung talagang gustong-gusto mo mag-apply ka talaga everyday sa AHS, which is the talagang highest level na ng parang government na institution dito sa may Calgary, Alberta, Canada. Kasi may Alberta mismo as ako. So, meron kami external link sa may Alberta Health Services. Alam ko marami nanonood dito sa ating YouTube channel na taga Alberta. Marami kasi nagme-message sa akin na nagpapapasok sa Alberta Health Services. Pero hindi po ako taga recruitment services, hindi po ako taga HR guys. So, ang advice ko sa inyo guys, mag-apply kayo online everyday sa may external website. And then, pag natapos na itong problema ng ating bansa, problema ng ating mundo, punta kayo sa unit na in-applyan nyo and then always submit nyo pa rin yung inyong resume sa may unit clerk. For nurses, ang haba ng introduction. For nurses, dalawa yung parts niya. Ang questions is medical and then questions, part 1 is medical and part 2 is behavioral. Ang part 1, sasabihin ko sa inyo is medical. Ito yung mga tinanong sa akin before na naalala ko. And then part 2 is behavioral. Hindi ko na sabihin yung mga sagot kasi kayo na bahala doon. Yung part 1 na medical dito, sasabihin ko sa inyo yung mga sagot ko, hindi ko sinasabing ayun yung tamang sagot. Sinasabi ko lang sa inyo, ayun yung mga sinagot ko. You can do your own research guys. Pero ito yung mga sinagot ko, na-hire naman ako, so hindi ko lang kung anong tama. So kayo na bahala it's up to your discretion kung gusto niyo gamitin yung sagot ko or you can comment down below kung tama yung sagot. So, ang unang-unang medical question na tinanong sa akin na hindi ko makakalimutan, anong gagawin mo kapag ang potassium ng pasyente is 6.0? So, hindi ko na-elaborate masyado yung sagot ko kasi hahaba itong vlog na ito. So, syempre, nursing assessment. Ano bang itsura ng pasyente? Stable ba siya o hindi? Kung meron kayong cardiac monitor sa bedside, make sure you attach the patient to a cardiac monitor para makatch mo kung meron man arrhythmia yung pasyente. Baka mamaya nag-RVR na yung pasyente or nag-AVIC na siya or nag-3rd degree heart attack na siya. O baka prolonged na yung ST niya or baka mamaya elevated na yung ST niya. So, yung prolonged yung QT complexes niya. Yung what I mean. So, call the lab. Ano bang ginawa nilang pagkuha ng dugo? Is it venipuncture or finger poke? So, malaking difference kapag finger poke or venipuncture. So, kapag sinabi nilang venipuncture yung ginawa nilang pag-draw ng blood and then 6.0 talaga yung resulta, why not call the doctor? Maybe we should do a VBK, venous blood gas. Madali ang resulta ng venous blood gas. So, make sure kapag gumawa kayo ng venous blood gas, kasi sa emergency kami gumagawa ng venous blood gas ko. So, kapag gumawa kayo ng venous blood gas, walang tourniquet. Kung hindi, mag-a-alter talaga yung results ng inyong ng venous blood gas, ng blood gas nyo. So, walang tourniquet, isa nyo agad sa lab, call the lab na sinunod nyo yung venous blood gas para ma-process nila agad. And within 5-10 minutes, makukuha nyo na agad yung resulta. Nandoon yung potassium. And then you could compare kung tama ba yung venipuncture versus venous blood gas na results. And then kapag malaki yung difference, maybe you should ask the doctor, maybe we should do another repeat labs. And then, you do your nursing assessment or you do your nursing intervention. So, ano bang nursing interventions? Kapag mataas talaga yung potassium, and then, hindi siya kaya ng resonium or lactulose,
maybe we should do a dextrose and insulin. So hindi ko alam kung karamihan sa inyo is familiar about dextrose and insulin to reverse the potassium sa may cell, sa may cellular form eklabu ng pasyente. Pero anyway, ayun yung idea about the potassium. So hopefully naintindihan nyo guys. Hindi ko na masyadong elaborate kasi masyado nakahaba talaga. Ang pangalawang question na naalala ko is anong gagawin mo kapag yung oxygen saturation ng pasyente mo is nagdidesat. So first is nursing assessment. So i-check mo agad yung itsura ng room. I-check mo agad yung itsura ng pasyente. Ano ba yung itsura ng pasyente? Pale ba siya? Blue? Ano ba? Nag-struggle ba siya sa oxygen? May shortness of breath ba? Unlabored pa yung breathing niya? May sign of symptoms of distress ba talaga? Respiratory distress? Easy and regular ba? Talagang nag-struggle ba talaga siya mag-breathe? So, baka mamaya yung waveform naman ng oxygen saturation is hindi maganda. So, always do your proper assessment. So, lagi ko sinasabi, oxygenation, do your oxygenation assessment and do your ventilation assessment. Iba yung oxygenation guys, diba? Alam niyo naman yan, hindi ko na masyadong elaborate. Oxygenation is the exchange of O2 eklabu sa may airways. Iba din yung ventilation, which is the inspiration, expiration. So, iba yung assessment mo doon sa dalawa. So, pagkatapos doon, check mo yung pasyente, ano ba itsura niya, di ba? Baka naman mamaya, nakaslouch lang yung pasyente, try mo yung high fallers yung pasyente, baka mamaya, it solves the problem. Biglang tumaas na yung oxygen saturation ng pasyente, di ba? Hindi mo na kailangan ng medical intervention. Pag hindi pa rin na-resolve yung tawag dito, yung medical, yung nursing intervention na yun, go for medical intervention. Or maybe, before jumping to the medical intervention, we should go back to assessment. So assessment includes yung auscultation ng lungs, tawag dito kung wheezy ba siya, yung mga ganun. Nakalimutan ko sabihin mo sa nursing assessment. Tama? Yeah. So sa nursing interventions, so abit ko nga prop the head of the bed, PRN medications. So, we'll jump to the PRN medications. Baka may in-order yung doctor na nebulizers or inhalers na pwede natin ibigay sa pasyente para maging mas okay yung kanyang oxygen saturation levels. Pero you have to consider din na pagbibigay ng oxygen delivery yung mga cannula, baka mamaya COPD siya and then CO2 retainer siya. So you have to weigh the pros and cons din sa pagbibigay ng oxygen sa pasyente na may COPD. Tapos CO2 retainer siya. Tapos yun, so inform the doctor, baka mamaya gusto nilang gawin ng x-ray, baka mamaya pneumonia na siya, or baka mamaya pleural effusion na siya. So ayun, so I hope you guys get the idea ng oxygen saturation na nag-decide. Ayun yung sinagot ko noong time na yun. Pangatlong medical question na naalala ko is yung the doctor ordered Lasix. And then yung blood pressure ng pasyente is mababa na 90/50. Ibibigay ko ba daw yung Lasix or hindi? So ang sinabi ko doon is nursing assessment again. Past medical history ng pasyente, kung heart failure pa talaga siya, ano bang previous blood pressure niya, ano bang kalagayan ng pasyente ngayon, yung heart assessment niya, check mo yung lungs, check mo yung heart, kung fine crackles ba siya, or as in lahat ng nursing assessment na pwede mong gawin sa pasyente when it comes to like lungs, heart, kasi ang sinasabi natin dito is heart failure and then the doctor is ordering Lasix. Kasi ang naranasan ko when I was in cardiac unit before, turo ito ng actually doctor before the interview na huwag kang matakot magbigay ng Lasix kasi mababa yung blood pressure ng pasyente. In fact, ibigay mo yung Lasix kasi mag-expand yung heart kasi itatanggalin niya yung fluid sa lungs. So magiging mas okay yung pag-expand ng heart and tataas yung blood pressure, mas kaganda yung blood pressure ng pasyente. Ang iba kasi ang worry, kapag nagbigyan ng Lasix, mas bababa yung blood pressure ng pasyente. Anyway, ayun yung idea nung sagot ko sa tatanong about Lasix. So, number 4 is yung pagiging hub leader. Ito, mix na medical and behavioral questions. So, as a hub lead, as a registered nurse, meron kang team members, isang LPN and isang RN. Meron kang 8 na pasyente sa inpatient ward. So usually for 4 na stable, 4 na unstable,
apat na stable sa'yo yan, yung mga packed red blood cells o yung mga chest tube, apat na stable sa LPN. And then you work together. Pero ang binigay sa akin na question is, 5 unstable na pasyente, 3 stable na pasyente. Paano mo hahatiin yun? And then meron kayong isang healthcare aid. I think the bottom line, sabi ko sa interview, the bottom line is proper communication among the team members, teamwork, and then divide the assignment properly and designate the assignment accordingly. Kasi you should know the limitations of the LPN and kailangan nandoon ka parate kapag kailangan ng help ng team members mo. Ayun yung sagot ko sa hub lead. Number 5, the patient arrived in emergency na may fever 38.9. Anong gagawin mo? So, ang sabi ko, pull out your protocol, do your assessment. So, when I said do your assessment, pull out your protocol. Ang ibig sabihin nun, kumuha ka ng dugo, ng cultures. Kapag yung pasyente is like tend to be seen by the ED physician, you could bump him or her up to like 1 or second, kumbaga next to be seen right away kasi nga nanganganib na yung pasyente, di ba? I mean, you're worried about his or her health. So, pwede mo siyang i-bump na unang to be seen. Kumuha ka ng VBG, and then, if the doctor, I mean, most likely the doctor will order IV antibiotics and then acetaminophen right away. So that this patient will be seen right away. So you just need to know your protocols and blood cultures, IV antibiotics. I think the answer that the manager wants you to hear from this question is, ano yung gagawin mo? Ano yung step by step? Ano yung protocol mo kapag may lagnat yung pasyente? Yun. Number 6 is yung ECG. Ako, I myself, guys, takot na takot talaga ako sa ECG. Takot na takot talaga ako kapag nakakita ako ng heart rhythm dati. I should correct myself. Up until now. Dahil marami pa rin ako nami-miss. Alam mo yun, I'm not perfect. May alam mo yun, na may nami-miss ka mga rhythm na dapat pala, uy, ST elevation siya. Uy, prolonged QT siya. Bakit ako nabigay ng gantong gamot? But that's okay. That's how you learn, guys. Sa mga nurses na nanonood ngayon na nagwo-worry, kuya, hirap akong mag-read ng ECG. There's a bunch of online courses na free. And sa YouTube, ang dami-dami kang mapapanood na ECG 101 kung paano mag-read ng ECG. Try that, guys. Ako, doon lang ako natuto, and then meron akong book dito na binigay ng educator namin before na talagang inaalo ko every year. Talagang tinatry ko talagang i-refresh yung utak ko about ECG every year. At para at least, di ba, hindi mawala yung napag-aralan ko before. But anyway, so 4 patients came, cardiac, 1 and STEMI, 1 third degree, 1 first degree, 1 is AFib. Sinong unang-una mong ipaprioritize? Of course, the NSTEMI. NSTEMI is heart attack already, guys. So, expect anticoags right away, beta blockers right away, nitrates right away. Diba? Baka cardiac monitor right away. Pangalawa is third degree heart block. Pwede siya mag-ventricular standstill. Put the patient on cardiac monitor right away. Very unstable patients yung first and second. Yung third na ipaprioritize mo yung AFib. Kung hindi naman siya nag-RVR, kung hindi naman ang heart rate niya is about 100, okay lang siya, guys. They could manage. Pero pag nag-RVR na yan, fluids, heart rate control, diba? Cardiac monitor right away. Fourth, you can do the syringe method too para bumaba yung heart rate niya. Fourth is yung first degree. First degree, there's nothing to be concerned of. Just watch for progression of plaque. So, ayun yung mga medical questions na tinanong sa akin. So, now we move on to the behavioral questions, guys. So, yung behavioral questions, which is the part 2 of this vlog, hindi ko nasasabihin sa inyo, guys, yung mga sagot ko. Kasi very personal yung mga sagot ko. And for patient's privacy na rin kasi, guys, yun, basta yun na yun. Anyway, so,
sasabihin ko na sa inyo yung mga tanong dito, and then I will try my best para i-explain yung tanong para mas malinaw sa inyo yung tanong. Anyway, so ito yung mga tanong. Tell us about a time where you collaborated with other team members of the healthcare team. So, very straightforward. Ano daw yung magbigay ka ng specific example. Guys, ito nga pala, no? Do not give a generalized example. Make sure kapag nagdudong ka na, and then magbibigay na interview, lalo na kapag behavioral questions, they will ask you, give me a specific example. So make sure you give a specific example, you collaborated, or you worked with a healthcare team member, a respiratory therapist, be a healthcare aide, a physician, a social worker, para ma-attain mo or ma-address mo yung patient's goal. Ayun yung tanong yun. Ayun yung tanong na yun. Gets? And then yung pangalawang question is, parang ganun din, pero you collaborated with the patient's family to address a patient's goal. And then another question is, tell us about a time you dealt with difficult family members and how did you address it? So, ayun, very, very straightforward on your own experience. At least, ito, pag sinabi ko to, meron kayong time para mag-isip, mag-research kung ano yung pwede nyong isagot sa mga questions nito. Pero guys, disclaimer na tulad sinabi ko kanina, maaring hindi ito yung tanong na ibigay sa inyo kapag na-interview kayo. And then, the last question na pwede kong i-share sa inyo about behavioral is, tell us about the time you use your education to address a patient's issue and goal. So, ayan no guys. So, that's how I'm going to end my vlog. So, hopefully guys, may natutunan kayo dito sa ating interview questions vlog, ating sit-down video vlog. And do not forget to like, comment, subscribe, and then follow me on Facebook. Again, ang link po is nasa baba. And then, magta-try ulit ako mag-post ng ating another poll sa ating community tab ng another poll nga tulad na sabi ko para meron tayong next sit-down video next week. Yeah, para meron tayong sit-down video next week. Yeah. Anyway, goodbye for now.